네, 오늘은 어느 나라에서 온 누구에게 이야기를 들어볼까요? So today we have a clip sent to us from Aaron. Aaron. From the USA, 네. my home country. Woo! 네, 에런 씨도 사실 한국어 공부를 오랫동안 한 걸로 저도 알고 있고 그리고 다른 언어들에도 관심이 굉장히 많은 분인데 그래서 언어를 배울 때 어떻게 공부를 하는지 그리고 또 Right. 스스로 이 위키스 포인트가 혹시 있는지 질문을 해봤습니다. Okay, 한번 들어볼까요? sounds good. Aaron 씨, 나와주세요. 나와주세요. When learning a new language, it's really important to spend time inputting the language. And the two ways to do that are by, of course, reading and listening. So in order to improve my listening when I started learning a new language, was I would listen to podcasts when I go to sleep as well as during the day. I would memorize songs and listen to the songs over and over again. And then also sometimes if I'd have time, I'd watch a drama or movie in that language. But mostly songs and then podcasts more recently when I go to sleep. And I think that helps with listening to the language. Also, making a lot of friends and practicing with them because people interactions, that's the best way to learn a language. 그렇죠. Yeah. 사실 사람마다 어떤 것을 듣고 인풋을 하느냐, 입력을 하느냐 다 다른 것 같아요. Yeah. 메간 선생님은 어떻게 한국어를 공부하셨어요? 짧게 말하자면. Okay. So, just in a few words, I just learned from talking to people because I learn best observing. So, like, remember the other day when we Yeah. were somewhere and you said something different? 네. So I just repeat it 맞아요. in that situation. 맞아요. So I'm very good at like 관찰. seeing what people are doing and then I use that expression and see how people respond 그렇죠. back. 관찰을 하는 것을 통해서 사람들하고 이야기를 하고 사람들이 어떤 이야기를 하는지 듣는 것을 통해서 배운다고 하셨는데 굉장히 좋은 방법인 것 같고 또 적극적으로 해야만 또 사실 효과가 있는 방법이에요. 그냥 듣고만 있으면 공부가 안 되잖아요. Right, so you have to try it and don't be afraid if it's wrong because I would say stuff and it's wrong and people are like, oh no, you should say this. 그렇죠. And I'm like, oh, okay. 사람들이 And then I learn. 네, 비웃진 않아요. People don't Yeah. laugh at you. They No, will just they won't laugh. I mean, they Yeah. will laugh, but they Yeah. can tell you. Yeah, just kind of like how babies, when they learn a 맞아요. word like ball, 네. maybe he'll call something else ball, and you're like, no, this is this. 네, And they're 좋아요. like, ah. So be like a baby. 네, 아기처럼 한번 공부를 하기로 하고 에런 씨의 이야기를 가지고 공부를 시작해 볼 텐데 첫 번째 줄부터 한번 끊어서 볼까요? Okay, so the first one is, when learning a new language, When learning a new language, 새로운 언어를 배울 때라는 말입니다. 그 다음 것까지 보고 좀 설명을 하죠. it's really important to spend time inputting the language. It's really important to spend time inputting the language. 정말 중요합니다. It's really important. 무엇을 하는 것이 to spend time inputting the language. 언어를 머릿속에 입력하는 데 시간을 쓰는 것이 중요하다고 하는데 물론 정말 중요한 부분인 것 같아요. 그냥 문장 구조는 어느 정도 파악할 수 있고 만들어 볼 수 있겠지만 그 재료가 없으면 단어가 없으면 문장을 요리를 할 수가 없잖아요. Right. 그런 이야기인데 when learning 아까 그 앞에 부분에 나왔던 거랑 다 연결했을 때 보통 when learning, when going이라고 할 때는 Yeah. 앞에 그 when you are learning 생략된 부분이랑 뒤에 나오는 거랑 주어가 같아야 돼요. 그래서 여기서는 이제 뭐가 생략됐느냐 앞에 뒤에 when you are learning a new language, right. it is really important for you to spend time. Inputting the language. 네, Right. 그렇죠. 다 you가 생략된 겁니다. 앞에 뒤에가 같아야 돼요. 이거는 뭐 또 설명할 기회가 있을 것 같고요. 여기서 input 이야기를 살짝 해보자면 발음이 Input. 네, 다시 한번 Input. 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 You put in. Yeah, you put in, so you input. 그렇죠. put. It's such a simple word. It's so 맞아요. funny. 그냥 뒤집은 거예요. put 놓는 거 Yeah. 또는 넣는 거, 두는 거. put이잖아요. put. P-U-T. put in. 그러니까 그거의 반대는 Input. 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 이제 그래서 input의 반대말은 또 output. Yeah, You output. put something out. Yeah, output. 입력 또는 조언이라는 뜻도 가지고 있습니다. Advice, right? Yeah, I didn't know what that was until just now. Yeah, 조언, advice. Like my input on this is. Right. It definitely can be advice as 네, well. 그렇게 말했을 때 my input on this라고 말했을 때 내 입력은 이상해요. 한국어로 Yeah, 번역할 조언. 때는 제가 하고 싶은 조언은 제 생각은 정도가 되겠고요. 그리고 뭐 컴퓨터 같은 경우에 보면 당연히 Input device. 그렇죠. Input device. 입력 장치를 말하는데 뭐 대표적인 입력 장치는 keyboard, Yeah, the keyboard. mouse. 요즘에는 For sure. touch screen, Yep, there's touch screens as well. microphone. This is an input device.
microphone. The camera is an input device. And on your computer, it also means like the direction of something as well. So for example, sound. If you have a webcam, maybe they'll say, you know, for the sound input, you know, what device are you going to use? 그렇죠, 그렇죠. And for output, are you going to use headphones or 네. the computer? Yeah. 맞아요. 입력 출력이라고 할 때 Yeah. 이런 말을 쓰고요. 그리고 또 입력 언어라고 할 때는 Input language. Input language. Input language. 요즘에는 스마트폰 쓰시면 키보드에 이미 전 세계 거의 대부분의 언어들이 Yeah. 다 들어가 있잖아요. 그래서 Yep. input language를 고르시기만 하면 됩니다. 그리고 동사로 써서 데이터를 입력하다라고 할 때는 Right. Input data. That's right. Input data. input data. 좋아요. 데이터 입력이라고 명사를 쓸 때는 그냥 data input. Yeah, data input. 이 순서만 바꿔도 또 명사, Yeah. 동사 왔다 갔다 하는 경우들이 많이 있습니다. That's true. Alright, go back to the story, please. All right, so back to the story. And the two ways to do that are by, of course, reading and listening. And the two ways to do that are by, of course, reading and listening. 그리고 input the language 할 수 있는 방법 두 가지는 by reading and by listening. 그런데 그 by reading 사이에 of course가 들어왔어요. Of course. by of course. 마치 원래 있는 표현인 것처럼 들어왔잖아요. Yeah. 근데 원래 있는 표현 아니에요. Right. Yeah. 그냥 of course가 끼어 Yeah. 들어온 거죠. By, of course, reading 그렇죠. and listening. 이런 경우 영어에 굉장히 많이 볼 수 있습니다. Of course. Of course. 좋아요. 그래서 두 가지 하는 방법은 그렇게 하는 두 가지 방법은 읽기와 듣기입니다라고 했고요. 그 다음 문장. So, in order to improve my listening, when I started learning any language was. So, in order to improve my listening, when I started learning any language was. 언어를 어떤 언어를 배울 때든지 듣기 실력을 위해서 제가 쓴 방법은이라고 했는데 사실 문장 자체가 살짝 구조가 깨어져 있긴 해요. Yeah. 왜냐하면 was의 주어가 없거든요. Right. The method I use or what I did 이런 말들이 나와야 되는데 Right. 또 구어체다 보니까 말을 하다 보면 앞에 한 10단원 전에 내가 무슨 말을 했는지 Alright. 잊을 수가 있어요. Right. You have to know the context in this case. 네. Because 학습자의 otherwise you wouldn't know. 그렇죠. 문맥을 봐야 되고 Yeah. 학습자의 역할은 저 사람이 이 말을 하고 싶었는데 이게 빠졌구나. 이것까지도 찾아내는 거가 되겠죠. 다음 문장. I would listen to podcasts when I go to sleep as well as during the day. I would listen to podcasts when I go to sleep as well as during the day. 네, 여기에 에런 씨가 했던 말들 중에서 가장 듣기 어려운 단어가 들어가 있는데 뭔지 혹시 예상되시나요? 어떤 단어가 제일 어려웠을 것 같아요? 이 문장 안에 있어요. 3, I don't know. I don't know. Podcasts. Podcast? 학습자 입장에서 제가 그냥 생각해봤을 때는 podcast. Oh. 굉장히 like 빨리- pockets? Yeah, 주머니? pockets. 주머니처럼 들릴 수도 Oh, 있죠. I wouldn't think that because I thought podcast was podcast in Korean too. I have a quiz question for you. Okay. Do you know where Australians keep their money? In their 호주 money. 호주 money. Yes. Oh my god. Anyway, so podcasts라는 my 단어가 God. 있는데 I would listen to podcasts 듣곤 했어요. When I go to sleep as well as during the day. 잘 때에도 낮에도. 근데 왜 듣기 어렵냐면 끝에 보시면은 STS가 있어요. STS. Podcasts. 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 S만 그냥 길게 나오는 것처럼 들리니까 Alright. 네, 주의해 주시고 이따 잘 찾아보세요. 다음 문장. I would memorize songs and listen to the songs over and over again. I would memorize songs and listen to the songs over and over again. 네, 저는 또 무엇을 하곤 했는가 하면 언어를 배울 때 memorize songs 노래를 외우고 그리고 listen to the songs 그 노래들을 over and over again 이라고 했습니다. 계속 반복해서 듣는 거예요. 재밌는 방법이죠? Yeah, I think 네. it's a good one. I've actually done that before with rap because I love like hip hop. 한국어 and 배울 rap. 때? Yeah, 네. so I learn like rap songs. 네, 저도 초기에 영어 배울 때 많이 했던 방법인 것 같은데요. 여기에 나오는 표현들 살짝 보겠습니다. 먼저 외우다, 암기하다 영어로 Memorize. 그렇죠. Memorize. memorize, memory화 시키는 거죠. Right. You turn the piece of information into Into your memory. your So you long-term memorize it. Yes, 맞아요. 그리고 이제 대사를 외우다. Memorize one's lines. 그렇죠. Memorize one's lines. line이라고 하면은 그냥 That's really hard to say. Memorize one's lines. memorize one's lines. 진짜 이 one's line Lines. 이게 어렵네요. Well, yes, an S on it. Lines. lines. memorize One's one's lines.
네, 대사를 외우다라는 뜻이고요. 그리고 암기라고 명사로 쓰게 되면 Memorization. 그렇죠. Memorization. memorization 또는 memorization 둘 다 발음이 가능합니다. 그리고 이제 뒷부분에 나왔던 over and over again. Over and over again. 네, 반복해서. You were singing that Yeah, song. I can't help it. 곧 나올 거예요, 그 가사. 그래서 over and over again 반복해서를 조금 더 다르게 하는 표현이 몇 가지가 있는데 첫 번째, Repeatedly. Repeatedly. 다 거의 비슷한 뜻이니까 여러분이 Yeah. 원하는 거 쓰시면 됩니다. 개인적으로는 이제 repeatedly보다 그 다음에 나오는 표현이 제일 쉬워요. 바로 Again and again. And again 네. and again. again and again. 반복해서라는 말이고요. 그리고 마지막으로 반복하여, 반복해서 Repetitively. Repetitively. 네. Repetitively. repetitively, repetitively, repeatedly, repetitively, again and again, over and over again. Again. 뭐 이게 끝이 아니고 더 많이 있긴 있어요. 뭐 Of course. time and time again, Time and time again. 뭐 끝도 없이 있는데 그 중에서 네 가지만 소개를 해봤습니다. Multiple times. multiple times, many times. Yeah. 오케이, 그 다음 문장으로 가볼까요? And then also sometimes if I have time, I'd watch a drama or a movie in that language. And then also sometimes if I have time, I'd watch a drama or a movie in that language. 네, 그리고 또 and then also sometimes 가끔씩 if I have time 시간이 있으면 I would 이 부분이 이제 I'd라고 줄어들었고요. Right. I would. 네, 그래서 저는 뭐뭐를 하곤 할 텐데 하곤 하는데 watch a drama 드라마를 보거나 or a movie 영화를 보는데 in that language 그 언어로 된 드라마를 보는 거죠. 특히 이제 한국어를 배우는 다른 나라 분들은 요즘에 배우기 쉬울 것 같은 게 이런 자막본들이 많이 공유가 Yes. 올라와 있고 For sure. 그 공식 사이트에도 있기 때문에 더 많이 접하시는 것 같아요. That in Korea makes a lot of dramas and movies. So there's a 맞아요. lot of material to watch. A lot of good dramas. A lot of good dramas and a lot of good movies. Exactly. Yeah. 그렇기 때문에 더 공부하기 쉽죠. Yeah. 자, 그리고 그 다음 문장. But mostly songs and then podcasts more recently when I go to sleep. But mostly songs and then podcasts more recently when I go to sleep. 이 이유를 알 것 같은데 그렇지만 이제 예전에는 드라마를 보거나 영화를 본다고 했는데 요즘에는 이제 잘 때 대체로 노래를 듣거나 podcasts 발음 Podcasts. podcasts를 듣는다고 해요. 그 이유는 이 노래나 팟캐스트가 더 짧기 때문인 것 같아요. Right. 왜냐면 자려고 누웠는데 드라마가 틀어져 있으면 you can't sleep. Right. You have to finish You have the to finish the episode. drama. That and with the podcast or like a song, there's a set amount of words that you can 맞아요. actually, look up online, look up the scripts, and then actually like study it. So it's like a study session. I do that with a lot of online Korean personalities on social media websites that make funny videos. I use those a lot. 아 그렇군요. Yeah. 메간 선생님은 또 팟캐스트는 아니지만 Right. 비슷한 그런 뭐 인터넷에 올라오는 동영상 같은 것들로 공부를 하시는군요. Okay, and the next sentence is And I think that helps with listening to the language. And I think that helps with listening to the language. 그렇죠. 그렇게 하면 그 언어를 듣는데 물론 여기서는 듣고 이해하는 것까지도 포함이 되어 있는 거죠. Listening to the language and of course understanding, right? 그 언어를 듣는데 도움이 되는 것 같아요라고 이야기를 했고요. 그리고 이제 마지막으로 이야기하고 있는 요소가 있어요. Right. Also, making a lot of friends and practicing with them. Also, making a lot of friends and practicing with them. 그리고 또 무엇이 도움이 되는가 하면 친구들을 많이 사귀고 practicing with them. 연습을 하는 거죠. 그리고 그 이유가 바로 마지막 문장입니다. Because people interactions, that's the best way to learn a language. Because people interactions, that's the best way to learn a language. 이 부분이 이제 발음이 주변 소음하고 좀 섞여가지고 조금 불명하게 들리고는 있는 부분인데 그래서 people interactions, of course, interactions with people, With people. the same thing. 그래서 사람들과의 interactions, 의사소통이 that's the best way to learn a language. Right. 언어를 배우는 가장 좋은 방법이라고 했고 아까 이제 메간 선생님도 그런 Yeah. 얘기 했었죠. Because you can also learn the customs as well. Because there's some things that aren't in the textbook, but you just have to learn, like the feeling behind it. 맞아요. Yeah. 그래서 이제 사람들을 통해서 배우신 분들이 이런 표현들 우리말로 따지자면 아 맞다, 아 뭐였지 이런 것들 Yeah. 추임새라든지 이런 걸 더 Yeah, you 자연스럽게 can't really learn it in like a textbook, like 맞아요. how to say that. 배우기 Or like 어렵죠. using like 는데, like stuff like that. 네. Like, yeah, you need interactions with people. 네. People interactions. That's right. Interacting with real living people. 자 그리고 여기서 단어 하나만 보면 살짝 보면 정리가 끝납니다. 바로
Interaction. Interaction. Interaction은 여러분 많이 아실 거예요. 뭐 상호작용, 의사소통 또는 대화란 뜻인데 이제 액션이 있는데 한쪽으로 가는 것이 아니라 서로 interaction이 되겠고요. 이것을 형용사 형태로 바꾸면 Interactive. 그렇죠. Interactive. interactive 대화형의 또는 상호작용하는이라는 뜻이 됩니다. Alright, so that's it for today's English on the go with Aaron. It is, but before we go, we have to listen to it 2 more times. That's So right. let's call Aaron Shi out here again. Aaron Shi, 다시 나와주세요. When learning a new language, it's really important to spend time inputting the language. And the 2 ways to do that are by, of course, reading and listening. So in order to improve my listening when I started learning a new language, was I would listen to podcasts when I go to sleep as well as during the day. I would memorize songs and listen to the songs over and over again. And then also sometimes if I'd have time, I'd watch a drama or movie in that language. But mostly songs and then podcasts more recently when I go to sleep. And I think that helps with listening to the language. Also, making a lot of friends and practicing with them because people interactions, that's the best way to learn a language. When learning a new language, it's really important to spend time inputting the language. And the 2 ways to do that are by, of course, reading and listening. So in order to improve my listening when I started learning a new language, was I would listen to podcasts when I go to sleep as well as during the day. I would memorize songs and listen to the songs over and over again. And then also sometimes if I'd have time, I'd watch a drama or movie in that language. But mostly songs and then podcasts more recently when I go to sleep. And I think that helps with listening to the language. Also, making a lot of friends and practicing with them because people interactions, that's the best way to learn a language. Alright, thank you, Aaron, for telling us the story 2 more times. Yes, thank you. And That was it. we have a question to answer, right? Yes, we do. So Yes. why don't we move on into our next corner, which is English Q&A. A.